ధన్యవాదాలు సభాపతి గారు. ముఖ్యమంత్రి గారు వివరించి ఈ అద్భుతమైన పెట్టుబడులు ఒప్పందాలు కేవలం అంకెలు మాత్రమే కావు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుపై దేశీయ అంతర్జాతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. యువతకు ఉపాధి, వంతెన నిర్మాణం, 13 లక్షల కోట్లను పైగా పెట్టుబడులు, 16 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ఈ ప్రణాళిక యువతకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు దిశగా వేసిన తొలి అడుగు. మా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 15 రోజుల నుంచే పారిశ్రామికవేత్తల్లో భరోసా కల్పించే చర్యలు చేపట్టింది. ఆ భరోసాలో ఈ విజయాన్ని సాకారం చేసింది. విద్యాశాఖ మంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా ఐటీ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి కొత్త రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాల preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity of the individual and the unity and integrity in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you.